Okay. So I created one folder here. Okay. So this is the folder. So I would like to pull the code. Currently my code is here. Currently my code is here. Right. I copied this code. I want whatever the code I am seeing here, all the code I would like to pull into my local branch. So my local branch currently empty. So this is the first task you need to perform when you are setting your project. When you are joined some company, first you need to pull the code. So how do you pull the code, right? So check this one, CMD. Okay, sorry, I forgot one thing. Before doing that, you need to install GitHub, Git, GitHub desktop, right? That one I will tell you later. So you need to install that. There only you can see this one, right? So once, how do you open your this command prompt? You know, right? So like this. So this is your project. Click on that project. In this project, in this folder, you are going to get that source code. How do you get? Click here. Say CMD. If you observe, you will get this command prompt open, and thus in this you are in this particular Git automation folder. Now, first what you need to do, see here. What is the command you need to do? Git init command. First, what is the basic command? Git init command. Okay, first command git init means what it will do, it will make a connection to your Git repo. Initialization is happened to this folder. Now check here. Just refresh, nothing is there. Right? So Git initialization, initialized empty Git repo. Okay, that is happened, right? Some one file should be created. Okay, it's okay. Now it is very important. First thing, once you created a new folder, first you need to do git init command. What is the first command to initialize the git? Please tell me. Git Git init. init. Git init. Okay. When you are trying to pull the latest first time you want to pull the code to one particular empty folder, then first you need to say git init. Okay, then you should use the git clone. Git clone, and what is you are trying to clone? Where is your project? This is the project. So I copied this git clone, right click. So after that, enter that. So if you observe, cloning into REST assured auto test framework. Okay, let's see now. See, you got the code here. Total framework you got here. Okay, whatever the code, it is there in that central repo in the GitHub. This is the cloud, right? On the cloud, your code you pushed here. Okay. After that, you can open this project with your Visual Studio or anything, right? Or Eclipse. So I can open the project, right? This is the source code. This command you got it right. To pull that code from the server, what command you should use? Git init. Git init. Wait, git init. After that,
Git init is just initialization. Code em radu. Git clone You should and Clone, paste yeah, git the clone and usually repo yes. name. You used to say repo. Okay. Repository, Git repository. So that repository name we should give. Right? See, the commands you need to understand. And instead of remaining, if you are not able to recollect the commands, people will give some UI. So from that UI also you can do. That is easy, right? But commands is basic. If you know the commands, you can work with any kind of Git repository. Might be it is GitHub, or might be it is GitLab, or Bitbucket. These are the different flavors people created on top of these commands only. Okay. So you can know Bitbucket, all those kind of things, very simple. Commands, these commands are very important. Git clone, and this is the Git repo. This is in this place, your code is there. So when you given this command, all the code you got into your local machine. Okay, na? You got into your local machine. Clear this step. Now you should open your project. This project from your Eclipse machine. ఏంది వాళ్ళ ఫుల్ హౌస్ ఉన్నట్టుంది. Who is Shima Sheikh? I know who is Shima. I'm seeing new name. Hello? हाँ भाई सीमा मेरा हाँ Okay, Yeah. okay. Okay, hello. Okay. ये Jiomi कौन है? Jiomi? Who is Jiomi? అప్పుడప్పుడు గెస్ట్ వస్తాడు ఈ జియోమి ఎవరో నాకు అర్థం కావట్లా. रेडम में फोन अभी रेडम में फोन से ज्वाइन किया फोन के हब्बू हब्बू तुम्हें चे రెస్పాండ్ नहीं కావట్లా. ఓకేలే ఎవరైతే. Okay, now I opened Eclipse. I am trying to pull the code into, I am trying to open the project. Open projects from file system. You should tell where is your project. Sample automation, Git automation, this structure. Okay, this folder I am selecting. Okay, finish. Now you got your project here. Okay, na? Got it? This is your project. So whatever the project you got it, you just open into Eclipse. Okay, guys, this thing you can't understand for the new joiners. Okay, you need to spend some time, then only you can understand. But this is for existing people. Okay. So if you didn't understand, leave it. Not a problem at this time. See here, this is my utility section. Extend report utility. Something. Why I got the errors? Because in my palm might be something I missed.
మనం చేసింది ఇదా ఇదా ఇదే కదా. విచ్ బ్రాంచ్ ఫ్రమ్ మాస్టర్ బ్రాంచ్. This is the Excel report utility. Now I am making some change, okay? So I made some change here, right? My errors gone, right? Earlier there is some error. I made the change. My errors gone. Now I would like to check here. What is my git status? This is the third command. If you observe now, it is under red color. Understood కదా? Story అర్థమవుతుందా? First నేను ఏం చేశాను, what I did, first I pulled the latest code, whatever the code my team is asking me to write, right? So that code I am taking into my local system. How do I did? First I created one empty Git automation, one folder I created. In that folder, how do I get that code? Tell me fast. How I got the code into my this local folder? పవన్ ఉన్నావా? పవన్ ఉన్నాడా లేదా? How do I got the code into local system? In this folder, I got this code. How do I got? What commands I used to get the only three commands? Two commands only I discussed up to now. What are the two commands? What is the main command to get the code? First, huh? Okay. Git init to code రాదు. Git clone. కాపీ చేసుకోవడానికి. గిట్ క్లోన్ లోకల్ ఫోల్డర్ లోకి తెచ్చుకోవడానికి గిట్ క్లోన్. Okay, I'll ask the questions. Okay, immediately. So you have to answer for everyone. Okay, code git init అని కొడితే git init తర్వాత git clone, ఫస్ట్ కమాండ్ git init ఎంటర్ బటన్ కొట్టాలి. ఓకే, అప్పుడు ఇనిషియలైజ్ అయిపోయింది. అంటే దెర్ ఈజ్ ఎ రిలేషన్ just established between your folder and your git repo, right? After that, once the relation is built, then you can get the code. What is the command to get the code? Git clone. Here cloning means copying that folder, whatever the code in the central repository, that code you are getting here. Git clone. Okay, that is the second command. Now I opened that project. I made some changes, right? I made some changes. I added this line. So I am checking here. What are the changes? Which files are changed? You observe, it is saying rest assured test framework. You need to come to, okay, you need to cd this folder, rest assured. What is the folder name? Rest assured API test for AME. Okay, now do the git status. Which files change now? Can you tell me? What is the your observation? Red color
what are the red colors are there? So those files are changed. Can you tell me which file we changed here? Extend report utility. Extend report utility dot Utility Java file. Java. Okay, that is the change. And another untracked file is there. Git ignore. Get the ignore file. Okay, these two files. This actually we didn't made any change. Automatically, this file would be changed when you are doing latest file, right? So అంటే red modified files only Ah. red లో. లేటెస్ట్ గా ఏదైతే ఫైల్స్ నువ్వు చేంజ్ చేసావో దోస్ ఫైల్స్ రెడ్ కలర్ లో వస్తాయి. రెడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రెడీ ఫర్ పుషింగ్ ద కోడ్ టు సర్వర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఈజ్ లోకల్లీ, ద చేంజ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద లోకల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రెడీ టు పుష్ ఇట్ టు సర్వర్. ఓకేనా? సో మనకి ఇక్కడ ఏముంటాయంటే గిట్ లో ముందు ఇది గిట్ నుంచి తీసుకొచ్చాము కదా, కొన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి. ముందు ఇది లో సో దిస్ ఈస్ a one your system. Okay, in that local system initially you made the change, that change is local. So if it is not ready, right, what is the color? You made changes, రెడీ రెడ్ red color లో ఉండాలి. This box is this changes are red color. Okay, this is the okay, yellow color, red color. Okay, na? So when it is a red color, that means what is the meaning of that? The changes are not ready for commit, are not ready for save. So what we need to do, first of all, we need to add what are the files you want to push it to server, right? The changes you want to push it to this repo here, this code source. This is in the server github.com 911 something, some server it is there. So currently you made the changes in the local system, in your system, but I want to push, I would like to push the changes to my machine. What should I do? First of all, since it is red, what you need to do, git add dot. So when you say git add dot, it is going to save all the red file changes, right? Or if you want to go ahead only with these changes, instead of add dot, you can use that file. Okay, git add that file, or git space add space dot. See now, git status, you can check git status. See, 1 into green, 1 file into green. No, I want to go ahead with all the changes. All changes in the sense add. Okay. If Git- we need to add particular file, we git add only. Git add that file name, whatever the red is there, right? Copy this path and paste it here. No, I want to go ahead with all the changes. Simple, git add dot, right? So when you say that git add dot, it will move to staging area. You can say it is a staging box. It will become green color. Okay, when it will become green, Git add dot
all Hmm. file. If you say git add dot, when you perform this command, it will become to staging area. Staging in the sense, once it is staged, it is the changes are public available at any time. You can push the changes to server, right? Now it is in staging area, but here you need to perform one save command, git commit -m, some changes, some label comment you need to provide what you did actually in this. So I changed updated extent report. This is very important, right? By this name you can check. Okay, I this name with this name I updated, right? This file is updated. By this name you can check. Okay, yes, I put some code to the server. You can observe. Okay, let's see that. So at this time it is locally only. You made the 2 file changes. See here. What is the next command I said? After git add, I did one git commit -m and some comment I provided. What are the changes I want to push, right? For those changes, just it is a label, you can say. Right? What is the command? Git commit -m update extent report. Something, any comment within the string, you can give any comment. What are the work you did? Just one comment you are providing, right? Now git status, check the git status. Up to now, first the status is in red. Next, the status is when you do the git add, the status, all the changes become green, right? After that, what I did, third step, I say git commit -m. All these things you need to remember, guys. This is the process to push some code. Whatever the changes you did, the changes if you want to push to the server, Yeah. this is the process you need to perform. Some people, Visual Studio, they will give one UI. From the UI also you can do. You through the UI, it is very easy, right? Just they will show one time, you can easily do the next time because it is UI. But here, if you don't, if you can do the same things from the command line also. Okay, now what should I do? Git status. What is your expectation? Show current Let's. status. What is the current status? Is it in Git green status. or is it in red, or are you going to get any other statement? See here, you are on master branch. Your branch is ahead of one commit because one commit is ready to push. Inka push kala kada. Check చేసుకోండి push అయిందా లేదా ఎట్లా చెప్తున్నారు. You can check here. Refresh the page. One commit yet to receive. See here, how many years back? 3 years back I pushed some code here in this machine. 3 years back I pushed something here, right? Got it? 3 years back I pushed something. 1 minute back I didn't do anything, right? But I did a lot of changes. I made one change and I am trying to push. That change is here. Are you observing any change here? Today's date, with the today's date, are you observing any changes? No. It's not No, right? showing. All 3 years ago code. We need to update now. Now, but we did, right? We did something, right? We committed. But we didn't push the code. Commit in the sense the code is secured now in your local system, Right. right? It is ready to push. Now, very simple. Git Git push. push. Say now, git push. What it will do? Push, you know, right? What is push?
Which is the committed changes. See now, you can refresh it. Earlier it is saying it is giving the indication one commit is ready. Now, if I refresh, 4 minutes ago, see here, these files we didn't change it. We just touched one file in the SRC extent reports. And the comment also you observed, right? See which file, updated extent report. That is the comment we have given. In this file, go to utility section. We didn't touch all those files. We just touched extent report utility. And how do you know? You did today this one only by looking at the label. With that label, the number of files you made the changes, all the changes you can observe. See now, I push the code. Yes? Got it right? What are the changes I made? I push the code to the server. This is one process. Okay. I pull the code from the server, right? And I made the changes. What are the changes I made? I pushed it to server. In between, I used few of the commands. What are those commands? Can you tell me from the starting? Git init, git clone for repository. What is the creating the local copy? Git add Others, for what happened to others? You guys didn't understand anything, huh, Gauss? Gauss ఏం అర్థం కాలేదా? సార్ ఏం అర్థం కా వింటున్నాను సార్. ఏం అర్థం కావట్లేదా? వింటున్నావు కానీ అదే సార్, ఇది నేను ఇప్పుడే కదా సార్ స్టార్టింగ్. ఆహా, నీకు అవసరం లేదబ్బా. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయితే గిట్ అందరికి ఇప్పుడే స్టార్టింగ్. బాగా పట్టావు ఎక్స్క్లూజివ్. నేను కొత్త ప్రాజెక్టు ఒక ఫోల్డర్ లో తెచ్చుకోవాలి. ఏ కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తే కొత్త ప్రాజెక్టు నాకు సర్వర్ లో ఉన్న కోడ్ నా ఫోల్డర్ లోకి వచ్చింది. షాజహాన్ కాదు, గౌస్ చెప్పు. What is the command I should use to pull the whatever the code is there in the server? That code I want to in this folder. I created one dummy folder. In this folder, I want the latest code. What command I should use? గిట్ టు క్లోన్ సార్. Git clone. తర్వాత గిట్ టు క్లోన్. దాని పక్కన ఏమి ఇవ్వాలి? క్లోనే. గిట్ క్లోన్ అంటే వచ్చేసిద్దా? ఏది రావాలి గిట్ క్లోన్ అంటే? ఏ ప్రాజెక్ట్ కావాలో ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఆ రెపో నేమ్ ఇవ్వాలి. రెపో నేమ్ యూజ్ టు సే. ఎస్. గిట్ క్లోన్ రెపో నేమ్. మనకి ఏ రెపో కావాలి? జస్ట్ గో, మీకు మీ లీడ్ ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ చెప్తాడో గో టు దట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, యుఆర్ఎల్ ఇస్తాడు మీకు. ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కోడ్ అని ఉండిద్ది. మీకు ఇచ్చిన యూఆర్ఎల్ లో కోడ్ అని ఒకటి ఉండిద్ది. దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ఇది ఉంది చూసారా, HTTPS. ఇక్కడ చూడండి, క్లోన్ అనే సెక్షన్ లో ఇది కాపీ చేసుకోండి. లేకపోతే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ప్రాజెక్ట్ మొత్తం డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. అట్లా కాకుండా సింపుల్ గా కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకొని ఏం చేసాం, ఇక్కడ గిట్ క్లోన్ పక్కన అది ఇచ్చాం, రెపో నేమ్. ఎప్పుడైతే ఇది ఇచ్చేసి ఎంటర్ అంటామో ఆటోమేటిక్ గా కోడ్ మొత్తం మీ లోకల్లోకి వచ్చేసింది. దెన్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ యూజ్ గిట్ స్టేటస్ టు చెక్ ద స్టేటస్. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ మై కోడ్? ఏదైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా చెక్ చేస్తే, హియర్ యూ మేడ్ సమ్ చేంజెస్ హియర్, రైట్? సో ఎప్పుడైతే చేంజ్ జరిగిందో ఆ ఫైల్ వాట్ కలర్ ఇట్ విల్ బి? ఇనిషియల్లీ వెన్ యూ డూ సమ్ చేంజెస్ టు ఎనీ పర్టికులర్ ఫైల్, వాట్ కలర్ ఇట్ వుడ్ బి? green, red changes Gauss? in red. రెడ్ కలర్. రెడ్ కలర్ లో ఉంటాయి.
సో అవి రెడ్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ లోకి రావాలంటే వాట్ కమాండ్ ఐ షుడ్ యూస్? If I want to turn those red color files, those changes into green color, what command I should use? Gauss, గిట్ యాడ్ సార్. git add, అంతేనా? git add అంటే అయిపోద్దా? గిట్ యాడ్ ను క్లోన్ సంబంధించి తీసుకురావాలి. క్లోనా? ఎవరు చెప్తారు? కాదు సార్, గిట్ యాడ్ అని ఫైల్ నువ్వు ఏ ఫైల్ అయితే నువ్వు రెడ్ నుంచి గ్రీన్ లోకి మారాలనుకుంటున్నావో ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. గిట్ యాడ్, గిట్ స్పేస్ యాడ్ స్పేస్ వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్ యూ వాంట్ టు కమిట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్ యూ వాంట్ టు పుష్ ఇన్ టు సర్వర్, ఆ ఫైల్ ని ఇవ్వాలి, ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. లేదు ఆల్ ద రెడ్స్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ టు గ్రీన్ కలర్ ఆర్ యూ వాంట్ టు స్టేజ్ ఇట్, you want to staging అనేది థర్డ్ ఇది ఉండేది. ఫస్ట్ you want to move to staging environment, what you should do? Staging environment is nothing but green color. ఓకే, ఏం చేయాలి మనం? ఫస్ట్ గిట్ యాడ్ స్పేస్ డాట్ అంటే మొత్తం చేంజ్ చేసి సరిపోతుంది. ఓకే, తర్వాత మళ్ళా నేనేం చేశాను? గిట్ యాడ్ కొట్టాను, చూడండి ఇక్కడ గిట్ యాడ్ ఎస్ఆర్సి అని కొట్టా, ఈ ఒక్క ఫైలే గ్రీన్ కలర్ లోకి వచ్చింది. గిట్ స్టేటస్ చెక్ చేసా, ఆ కొట్టిన తర్వాత చెక్ చేస్తే ఒక ఫైల్ గ్రీన్ లోకి వచ్చింది. లేదు నాకు ఇంకో ఫైల్ కూడా ఉంది, అన్ని చేంజెస్ నాకు గ్రీన్ లోకి రావాలి. ఏమన్నాను? గిట్ యాడ్ డాట్. ఓకే, వెన్ వీ సే గిట్ యాడ్ డాట్, ఆల్ ద చేంజెస్ విల్ మూవ్ టు స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్? స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ బికమ్ రెడ్ కలర్, గ్రీన్ కలర్. సింగిల్ అయినా ఆల్ అయినా సరే దాన్ని స్టేజింగ్ అనే అంటాం. ఏదైనా స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మూవ్ అవుతాయి. స్టేజింగ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత వీ నీడ్ టు గివ్ వన్ లేబుల్ బిఫోర్ సేవింగ్. నౌ గిట్ కమిట్ అంటే సేవ్ చేయడం అన్నమాట. ఆ చేంజెస్ ని ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తున్నాం, ఒక లేబుల్ తో ఒక నేమ్ ఇచ్చేసి సేవ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ దట్ కమాండ్? గిట్ కమిట్ మైనస్ m. Any comment you can give. Why we are giving this comment? లేటెస్ట్ అప్డేట్ కి ట్యాగ్ అవడానికి. To observe that with that comment you can observe here. Okay, see, this is the comment I given. ఈ కామెంట్ ఎన్ని చేంజెస్, ఎన్ని ఫైల్స్ అయితే మీరు చేశారు, వాట్ ఆర్ ద ఫైల్స్ యూ మేడ్ ద చేంజెస్, ఫర్ ఆల్ దీస్ ఫైల్స్ యూ విల్ సీ దిస్ కామెంట్. You made changes in 11 minutes ago in SRC folder. Sorry, SRC folder కి వెళ్ళావు. Okay, in 11 minutes ago you made this one. This is the your comment under this folder. ఏ ఫైల్ లో చేసావు? extend report. So why we are giving the comment? Comment is very important to track your changes in the repo, central repo lo. Or if you want to revert, you can revert by using, if you want to go back to your previous code. No, ఏదో మిస్టేక్ లో చేశాను, నాకు ఈ కోడ్ వద్దు, I want to revert that changes to back. సో రివర్ట్ చేసేస్తే లాస్ట్ కమిట్ కి పెట్టేస్తే చేంజెస్ మొత్తం లాస్ట్ కమిట్, ప్రతి కమిట్ కి ఒక ఐడి జనరేట్ అయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేసాము? ఓకే, కమిట్ చేశాను కోడ్. ఇక్కడ గిట్ కమిట్ అన్న తర్వాత ఏముంటుంది? నథింగ్ టు కమిట్, వర్కింగ్ ట్రీ ఈజ్ క్లీన్, ఆ స్టేట్మెంట్ రావాలి. ఓకేనా? అంతవరకు గ్రీన్ లో ఉండేది. ఇప్పుడు నథింగ్ టు కమిట్, మీరు సేవ్ చేయాల్సింది ఏమి లేదబ్బా, మొత్తం సేవ్ చేసి ఉంది, ఇంకా రెడీ టు పుష్ అని అర్థం అనమాట. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇప్పటికీ కోడ్ లోకల్లోనే ఉంది, గిట్ కమిట్ వరకు లోకల్లోనే సేవ్ అయి ఉంది కోడ్. ఇట్ ఈస్ రెడీ టు పుష్, రైట్? If you want to push the code to the master branch, what you should do? Git push. డైరెక్ట్ గా మాస్టర్ బ్రాంచ్ కి వెళ్ళింది. లేదు నేను వేరే బ్రాంచ్ కి కావాలంటే గిట్ పుష్ ఆరిజిన్, ఏ బ్రాంచ్ అయితే ఉందో ఆ బ్రాంచ్ కి, ఆ బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేసి రేపు మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ హౌ యూ విల్ పుష్ ద కోడ్ టు ద సర్వర్. అర్థమైందా?
These are the commands you need to remember. Okay. Now, once again, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే లేటెస్ట్ కోడ్ ఉందో ఇంకొక రిసోర్స్ వచ్చేసి ఇంకో ఫైల్ లో అప్డేట్ చేశాడు. రైట్ నౌ Java made some changes to the same folder. Now 2 people are working. One is myself and another is Java, and another person, Shahjahan, another person, someone is working. 3 people are working simultaneously. So Java made some changes. She committed some changes she pushed some changes to the server. I want the latest code. What should I do? To get the latest code, very simple, because this time there is no, pull. we should not do git clone, okay? Because git clone only one time when you are doing the project setup into your folder, right? Git clone only one time you should do. At what time? First time to pull the code, you should use git clone. But once the code is there in the folder, if you want to get the latest code, you should use git pull command. Git pull origin, whatever the branch. What is the branch name? Master branch. I want the code from the master branch. See now, see here, already up to date. What are the changes you have in that server? And the same changes you are at the local. So nothing, no changes are there, right? If she did something, she pushed, right? The change I can observe easily. Here you can get the message. You got one change here into your local folder, like that. So git pull to get the latest code. పుష్ కి మనం ఆరిజిన్ మాస్టర్ యాడ్ చేయలేదు, పుల్ కి మాత్రం ఆరిజిన్ మాస్టర్ అనేది ఎందుకు అర్థం కాదు. ఎందుకంటే అక్కడ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ బ్రాంచెస్ యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్. ఓకే, ఇప్పుడు నా దగ్గర మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఉంది. ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్, రైట్? బై డిఫాల్ట్ మనం ఆరిజిన్ అని మెన్షన్ చేయకపోతే దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ద కోడ్ విల్ గో టు మాస్టర్ బ్రాంచ్. ఓకే. If you mention, if you want to go to, if you want to pull the code from one specific branch, then you can mention git pull origin, that branch name. I can use git pull. just కూడా ఇక్కడ కమాండ్ అన్నమాట. Just if I use git pull, directly I'll get the code from the master branch. What are the default branch is there? From that branch, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసింది చూసారా డిఫాల్ట్ అది, ఫ్రమ్ దట్ బ్రాంచ్ యూ విల్ గెట్ ద కోడ్. అదే ఆరిజిన్ అన్నాం అనుకో, ఇవి మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ కదా, ఈ బ్రాంచ్ నుంచో వేరే బ్రాంచ్ నుంచో వచ్చింది అన్నమాట. సో సేమ్ కోడ్ ని మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆరిజిన్ అనేది మనకి నావిగేట్ చేస్తుంది ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి, ఏ బ్రాంచ్ లోకి నువ్వు కోడ్ మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, లేకపోతే ఏ బ్రాంచ్ లో ఉన్న కోడ్ నువ్వు పుల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు. రైట్. ఓకే, ఇవి గిట్ కమాండ్స్. ఇంకా కొన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అసలు బ్రాంచ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తావు, ఈ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ బ్రాంచ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తావు, ఆ బ్రాంచ్ లోకి నీ కోడ్ ఎట్లా ఇది చేస్తావు, ఇవన్నీ కమాండ్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇది అర్థమైందా? ఒక చోట ఉన్న కోడ్ నీ లోకల్లోకి ఎట్లా తెచ్చుకుంటావు, వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ యూ మేడ్ ఇన్ ద లోకల్, హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పుష్ దోస్ చేంజెస్ టు రెపో. ఈ స్టోరీ అర్థమైతే చెప్పండి. దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్? ఏం పర్లా, అడిగితే ఏం కాదు, ఏమన్నావు. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి.
Sir, how to make new branches with existing source I code? didn't tell and that one. I didn't that I tell, don't know, right? sir. And Uh, merge and But up to conflicts now, also I what? know. Hmm, Up to what are now, I am clear, sir. what are the things I told just now? Those things. If you have any doubts, please let me know. Anyone? Sheena, do you got any idea? Any idea? Do you know? Sheena, little bit అన్న ఏమన్నా అర్థం అవుతుందా? Hello. Hmm. I'm not. Any idea what we are doing up to now? Just high level? No idea, na? Sheena, Hello. Am I audible? yeah. Yes, you are So- audible. Oh, thank you. Just a network issue. Yeah, no problem. Tell me, any idea do you got what we are trying to do? That how we are using Git commands. That how to use Git commands and way to use like wow. How to add Git commands like it's completely new for me. Slowly, I will get to understand. Yeah, no problem. But just a high level, what we are trying to do? That we are adding the Git commands and we are Why we are using Git? Why we are doing these Git commands? What is the purpose? What is the purpose? You should know, right? So actually, my code is in the cloud. okay. Okay. My code is, this is my code, Mhm. right? Yes. So my code is here in the cloud, not in my local system. Okay. And that code I want to get into my local machine. I want to get that code into my local machine. That's why I am using the Git. And what are the changes I am doing? I would like to push the changes to this server. This is the cloud, right? Yes. So that is the reason I am using Git. Okay. Git will provide the security to your code. For example, you have the system, you have some secured data in that system. If your system is crashed, what will happen? The data will All loss, gone. right? So to provide the security to that data, right? You are pushing the data to one cloud repo. That cloud repo is 24/7. It is available. Always it would be available. And it is secured, right? Only if you know the credentials, you can access. Okay. It is very secure, right? That's why we are learning Git. Git is very important in any kind of, not only automation, for everyone. It is very important to developer, tester, anyone. Anyone should know the Git, because to securely save your work on the cloud platforms. Okay, got it, Sheena? High level? Yes. Now I got the idea that why we are using it. So we have somebody worked, and they have the code in this server. That code you want to pull into your local, and you are also contributing to that particular project, right? So that work, whatever the thing you did, right, you want to share with your other colleagues. How do you share? By pushing whatever the local changes you did, right? That change, by pushing that change to your server. This is the server cloud platform. So anybody, whoever have access to this cloud platform, they can get your code. So team sharing the code between all the team members, we require Git. Okay, Git is source control repository. People will ask,
what source code repository you are using. Then you need to say, yes, I am using Git. And they will ask Git commands. How do you push your code? How do you pull your code? What command you are going to use to commit the changes? What command you are going to use to make the red untracked changes to tracking? Red color to green color, these commands. So guys, please refer this video once again. Okay, very important. I started from starting to making some changes and pushing the changes to one particular branch. Now we will see how to create a branch. So currently, how many branches are there with me? One master branch, some two another branches. You all branches. How All many three are from branches? same project, sir. Yeah, same project, same code would be available in the 3 branches. N number of branches you can create. Right? One branch code, you may have some difference also would be there. But same file, same project would be there on all in the 3 branches. Okay, let's see how to create a branch. See, directly you can create a branch here. Okay, but how we can create the branch from Git? Git branch. What is the branch name? Okay, I'm giving dev branch. My branch name is dev. Now check Git status. Do we have that branch or? Only 3. Now, just but this branch still it is not there because you locally created the branch, right? How do you create the branch name? Git branch name. Okay, I said Git branch, any name you can give. Now, if you observe, see, all the changes are in the dev branch. Automatically, whole project will move to dev branch. Okay, right? In which branch you didn't do anything, just you created one branch and you switch it to that branch. How do you switch? Git checkout dev branch. Now I'm making some changes. I'm in the dev branch, the same code boss, same code. Whatever the code you have earlier in the master branch, the same code you move to dev branch. In the dev branch, I'm just adding one comment. I saved it. Right? I made one change now. Currently, where in which branch? Git status, check the Git status. See, now you are in the dev branch, not on master branch. Okay. What changes you did? What changes you did? Fast. You need to tell. Just In which file you made the change? In which file you made the change? external repository utility.java. Is it in red color? What color it is? Red color. So what command I should use to make it to staging environment or green color? Git add. Here, if you observe, what is the next step? They will suggest here itself. Yeah, okay. Git commit -a. -a or git add. Yeah. Right?
we should go, what are the basics we know? Git add, okay, dot. Check the Git status. Is it converted to green or not? Is it staged or not? Yes, it is staged. What should I do? Git commit Changes to be committed, right? committed. What should I do? Git Please, commit Shahjahan కాకపోతే గౌస్ చెప్పు. What should I do? ఇంకా ఇది రెడీ కాల, జస్ట్ గ్రీన్ లోకి వచ్చింది. I need to give some label. With that label I should track. Then what should I do? గౌస్ ఉన్నావా? అరే బాబు నాకు నొప్పి వస్తుంది. ఎస్ సార్ గిట్ క్లోన్. గిట్ No, no. క్లోనా? ఇంకా అదేనా? ఆగు, నువ్వు ఆగు. ఇంక 24 గంటలు గిట్ క్లోనేనా? గిట్ కమిట్ సార్. గిట్ కమిట్, వెరీ గుడ్. కొంచెం ఫోకస్ పెట్టు గౌస్. ఇవాళ జాయిన్ అయిన పిల్లల్ని అడుగుతున్నాం కదా. శ్రీనర్సి, she explained very well. Just first day itself able to understand what we are trying to do. ఫోకస్ పెట్టాలి. ఫోర్క్ అక్కడ పెట్టుకొని కూర్చోవడం కాదు. గిట్ కమిట్ -m ఎనీ లేబుల్. ఏం చేంజ్ చేసాము? రిపోర్ట్ అప్డేటెడ్. రిపోర్ట్ అప్డేటెడ్ ఈ లేబుల్ తో పెడుతున్నా. ఓకే, గిట్ కమిట్ చేసా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? నౌ ఇట్ ఈస్ రెడీ టు పుష్, రైట్? ఇక్కడ see here, there is nothing to, everything is clear. ఇక్కడ ఏమీ లేదు కదా. సో what should I do? గిట్ పుష్ చేస్తే వెళ్ళిపోయింది. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది గిట్ పుష్ అంటే? ఏదైతే ఇప్పుడు బ్రాంచ్ ఉందో చూడండి. యూ నీడ్ టు డూ బాస్. అక్కడ దాని ఇప్పుడు నువ్వు డెవ్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నావు, అక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి గిట్ పుష్ ఆరిజిన్ డెవ్. ఎందుకంటే అక్కడ ఇంకా కరెంట్ బ్రాంచ్ డెవ్ హ్యాస్ నో అప్ స్ట్రీమ్ బ్రాంచ్. అంటే అప్ స్ట్రీమ్ అంటే సర్వర్. ప్రస్తుతానికి సర్వర్ లో బ్రాంచ్ ఉందా? డూ యూ హ్యావ్ దట్ డెవ్ బ్రాంచ్ హియర్? నో కదా. సో అది లేదు, అప్ స్ట్రీమ్ బ్రాంచ్ లేదు. నువ్వు స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయి అంటుంది. See, now that's why I specifically mentioned earlier the branch name is there in that server. Say that's why I said git push, simply git push. Since the branch name is not there on the server, what I did, git push origin dev. Now observe, see in the master branch you are in the master branch currently. In the master branch these many files are there, right? So are you observing any new change in the master branch? Actually we pushed some code to dev branch just 1 minute back. That change is not there in the master branch because you push the code to dev branch. So observe dev branch now. See, just you can see just 1 minute back dev branch had created. See here. Now what are the changes? 2 minutes ago you made one change. Report updated. Along with all the previous changes, 3 years ago code, and you made one change. So that is the branch, new branch. So you can have the same code in multiple branches. Okay, na? So that's how the branching strategy. You should create the branch like that. What is the use? If you want to create different kinds of versions, okay, dev branch లో ఒక కోడ్, ఇంకో బ్రాంచ్ లో ఇంకో చేంజెస్, ఇట్లా చేయాలనుకున్నా, then you can use the branches. Okay, we will discuss this one. So with this, today's session is over. We are going to start a new batch tomorrow, and
If you have any queries, we'll set up one meeting. Okay, na?